ফিজিক্স আইডিয়া ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিএসসির ফার্স্ট সেমিস্টারের প্রথম চ্যাপ্টারে ভেলোসিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেলারেশন চ্যাপ্টারে আজকে আমরা প্লেন পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং স্ফেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। তো প্রথমে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্লেন পোলার কোঅর্ডিনেটস। প্লেন পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। Any point of a plane require for its specification two coordinates, while these are x and y. In Cartesian systems, they are r theta in polar coordinate system. The radial distance of any point P from the origin O origin O is vector r is called the radius vector. Vector r is called radius vector. And the angle theta, which the radius vector r makes with x axis, is called the vectorial angle. Theta is called vectorial angle. Relation between Cartesian and polar coordinates. If xy be the Cartesian coordinates of the point P, then we have x equals to OQ. That means r cos theta. Y equals to PQ r sin theta, which give the relation between the Cartesian and the polar coordinate systems. Conversely, r square equals to x square plus y square, tangent value tan theta equals to y by x. Using the relation x equals to r cos theta, y equals to r sin theta. Then we can calculate r equals to x square plus y square whole to the power half, theta equals to tan inverse y by x, which express the polar coordinates r theta of a point in terms of Cartesian points xy. Next topics I'll discuss spherical polar coordinates. Spherical polar coordinates.
These coordinates provide a convenient way of representing a point on the surface of a sphere. The three coordinates r, theta, phi for a point P in the systems are the radial distance of P from the origin O is OP equals to vector R. Origin হচ্ছে O, this angle phi, this angle theta, position vector r, radius vector r, q, s, theta cap, phi cap, r cap, unit vector. The radial distance of P from the origin O, OP equals to 3r. The radius vector, the angle which the radius vector r makes with the vertical z axis is theta, called the co-latitude. The theta is called co-latitude. Theta is called co-latitude with respect to z axis. The angle phi made by the vertical plane containing vector r with the zx plane is called the azimuthal angle. Phi হচ্ছে ফাইকে আমরা কি বলবো? ফাইকে আমরা বলতে পারি azimuthal angle. With respect to zx axis বা zx plane. The point P is thus naturally represented as P r theta phi Relation between Cartesian and spherical polar coordinates. Let xyz be the Cartesian coordinates of a point P. Then the projection OP in xy plane. Projection OP in xy plane OQ equals to say r sin theta. Therefore, we have x equals to or equals to হচ্ছে OQ cos phi, OQ cos phi, OQ cos phi, OQ তাহলে OQ সমান কত পেয়েছি? তাহলে OQ সমান আমরা পেয়েছি r sin theta, তাহলে r sin theta cos phi. Y equals to OS OQ sin phi, OQ sin phi, R sin theta
sin phi, z equals to pq r cos theta, z equals to pq means r cos theta. We know that r square equals to x square plus y square. Then x square plus y square equals to x1 আমরা কি পেয়েছি r sin theta cos phi, y equals to পেয়েছি r sin theta sin phi. r square sin square theta cos square phi প্লাস হচ্ছে r square sin square theta sin square theta sin square phi. r square কমন নিলাম, r square sin square theta কমন নিলাম, r square sin square theta যদি কমন নিই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি sin square theta কমন নিলাম, তাহলে হচ্ছে sin square phi প্লাস হচ্ছে cos square phi. We know that sin square phi plus cos square phi equals to 1. x square plus y square equals to হচ্ছে r square sin square theta. x square plus z square, x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square equals to r square sin square theta, r square sin square theta plus r square cos square theta, r square cos square theta equals to r square. The required relation between the Cartesian and spherical polar coordinates are x equals to r sin theta cos phi, r sin theta cos phi, y equals to r sin theta sin phi, r sin theta sin phi, and z equals to r sin theta, sorry r cos theta, r cos theta. Conversely, we may also express r theta phi in terms of x, y, z x, y, z. R equals to x square plus y square, x square plus y square plus z square, you are 1/2. Theta equals to tan inverse x square plus y square plus z square, sorry, x square plus y square half by z square, আর phi equals to tan inverse y by x. Next day, I will discuss cylindrical coordinates and velocity and acceleration. Please like, share
and subscribe my channel